Bajo la celose marisca de los balcons limos donde el air nocturno arrastra grasa de candela, azahar envejecido y tenevilla se apreciaba esa respiración pasada de la ciudad que no deja dormir a en la falta confiesa en osu al culo. La Verge de la Casa Principal de los Mendoza abría su boca de madera con un chorrito de curda usada y detrás del zagon oloroso a cuero mojado y el polvo siltan las tapias en humedad, algo en apartaba con prisa una banqueta y un jarro, y con más prisa an un secreto que venía a just endos a la sangre desti misas antets. La Parra, la lamada de madrugada con una discreción que en Lima no sufría competencia, cruz el pecio a la lesmanima que de el reflejo de la luna en el agua de aljibe, y su paso deja en las luces de piedrecedores antiguos de otros partos y otros miedos. La vela que recaguía en la botica de San Marcelo la deja en los dedos isa costra gres de ciba y canela, la cesta donde guardaba tires de lino para atar, bolitas de alcanfor. Un frasquito con opio disimulado el aguja de madreperla para descaros resulta peseta isa noch como si en ella hubiesen puesto Adams la historia de la casa y el apellido pintado sobre el escudo de piedra. Al entrar al cuarto alto, lo primero fue oler de encierro que hacen las estancias preparadas para soportar desgracias, mezcla de madera encerrada en cage guardado con alcanfor, hero que respira salador y la resina agria del copal en el brasero y si some al oler más humano caliente y antiguo, de sudor en mantillas y mido pistol rojo como el cobre de la cazuela de colación que borbotiva en la cocina. Ninguna criada se atrevía a mirar al asidor a los ojos al pedir agua apenas movía los labios. Y en el temblor del Rosario las cuentas de no carchacaban con un sigilo que no era rizo sino con habilidad el médico de la casa, avisado por el escribano que también haxa de consejero de los ludos, si excusa por catero. Porque en Lima los doctores conocen la medida exacta de codo su ciencia puede tutelar un apellido a wando convene que el nombre quid fuera de las escrituras. El secreto tenía un nombre breve que no se debe pronunciar en salas donde culgan retratos al Leo Gaspar, mozo de recados propiedad inscripta del libro de compras del AO anterior natural de Quispicanchi según deci el papel del corredor de esclavos, con un tatuaje malbarado en el antebrazo de habercido de otro amo, con la voz baja de quien midi muchas veces la distancia entre el grito y el polo. Lima en 1721 todavía lamia las heridas del telatimo temblor grand y las salpicaduras de peste que habían pasado por los calzones como un malchism muy atendido. La audiencia miraba con formal desgana un lado y otro sabiendo que su verdadero negocio era la estabilidad del tronancido de la plata y el oro y que las pasiones se administran en la sacristía sino a tiempo al menos con papels. Las casas principales habían reforzado Vegas con maderas de guayacol y en Catabal con correcare el rumor de mujeres que conaban historias de convento y de espada y en cada zagars olie la mezcla de mundo y azacar de cayo derramado de un costal de transito, charqui que curaba air de marajayas colgados a orir y aceits vijos en las lamaparas que tiznaban el cielo bajo de los corredores. En la esquina de Santo Domingo, la sede del Santo Oficio guardaba su gravedad hacia dentro con la cautela de quien procura no sacar la mano en desorden, pero sus alguacils sabían la ruta al barrio de San Elzaro don la plebe comaba con justa regularidad sus velas al margen de reglamentos. El jardín de la Casa de los Mendoza cercado con reja discreta y adusto cipres tenía olor a geranios aplastados por zapatos de sidora que acostumbraba pasar hacia el sur el care la tarde, y en el patio del lavadero. Las pilas guardaban el recuerdo de la negra que fue vendida el no pasado por haber sostenido la mirada un segundo mes de lo debido. Esa ciudad tan diestra en el arte de que todo se sepa y nada se confirma, le alcanza de pronto como un segundo calor sobre la nucas, la certeza en sombra de que la sangre del heredero pasaría por la garganta de un esclavo y la saliva de una señora, es conocimiento que Paris indecente escrito, son en Lima con la voz de cosa moral pecado contra casa y orden, contra el sistema de tecos y paredes que un nombre consigue con piencia y guerra de menores. La Casa de los Mendoza, al costado de la plazuela en sombra, había visto pasar el siglo con cambios que no se contaban en muebles sino en la manera de respirar de sus juegos.
En los retratos del Commodore, los Mendoza anteriores plan en capo y vera de alcalde, y en el marco de uno todavía se vía, si uno acercaba la cara, la rea opaca de humo de una vela que alguna noche se acerca demasiado sin permiso del lienzo. Las puertas del estrado guardaban en su madera la grasa fría de los dedos de las señoras que, por decencia, siempre acarician los marcos y nunca los hombres, y las sillas tenían es brillo que se lo de el ros de varias generaciones de faldas con almond. En el cardo pequeño donde la Marquesa garba sobres lacrados y recuerdos de bautizos había debajo del segundo cajon, un espacio entre doble fondos donde una senda azul con un metal en de virgin guardaba un cabello más oscuro del que lucky en las pelucas de los caballeros al y sin saberlo se concentre el olor que desprende el lino al empapars de la grima poco ofendida. La historia de la casa había pasado por la compraventa de estancias en Caqueta por jesuitas conocidos por el apellido y franciscanos conocidos por el habito, por la lágrima en la visita del obispo cuando la plaga se puso a contar nidos sin preguntar nombres, y por la permanencia tozuda de esclavos trajanados de Huanchaco y Zaramilla al ritmo de golpes y oficios. Gaspar había legado una tarde de agosto, rogado en presencia del sargento de la guardia mirado como si miran oficios con los que uno deber conviver, y en su espalda había un mapa tort de castigos en relieve su manera de apartar la mirada de meter el bord de las cosas como quien calcula se quebrae por una puerta con el cuerpo por delante o de lado, deca un ojo atento que el hombre enten los límites como los enciendan río. El problema comienza con el tiempo en que los olores se cambian de lugar, un aroma a vodka entered en las habitaciones principales con naturalidad de visita inesperada y compañera, y el jarro de agua de colonia en el tocador de Gio de usars para Magillas en domingo y se volve recurso contra arcadas en días de mercado. En la cocina las negras cuchicaban por el rudo que es el mais cuando hirve y se considera ofensa la cocinera. Sabia en conspiraciones de ola de jade saludar con chances a Gaspar y Cummins a midir con la vista la ancura de sus hombros cuando entraba por el patio con un barreno. La Marquesa, que la ciudad conoce por su modo de sonar las pulseras sin nemo de provocar sino de recordar que la riqueza tiene también orejas, de bajar al oratorio cuando tocaban v spears y empeza a Peter Quilvis en las velas en su cardo con excusa de air fresco que la hachamal en el pecho, en esa respiración vigilada y la mano cusposa en la baranda de la escalera como si la madera sostuviera algo más que un cuerpo, las criadas se instruyen y la ciudad aprende. El sacerdote de familia not con el tato de quien ha untado muchas almas conocidas de enfermos, que el confesionario olia mis menos incienso recocido y más grasa de candela mezclada con algo que no era carne y se pregunta si conviene apretar en la penitencia o aflojar en el consejo y opta por la segunda, porque las curas vijos saben que el miedo en major a la voz baja. El escribano en su escritorio de Cedro vio entrar al mayorazgo con una solicitud de compra de dos ponchos y 120 fanegas de maíz para envío a la sierra, y su pluma de un segundo sobre el pable porque cifrano quedraba con la estación y con el hambre que conocie, y not en su memoria esos números como quien guarda la medida del paso de un hombre en la oscuridad. El descenso fue una administración de air y de silencios. La casa que solía dormir con un murmullo reconocer de peso se volvió una cuva de aliento contenido y los pasillos exhalaban cada mañana el residuo salido del mito, un vapor que dejaba su película sobre las tablas y cultivaba en el borde inferior de los zerisucalos y sapil paleta de salitre que han visto los muros de Lima desde que es Lima. Gaspar Cummins a evitar el patio del pozo a horas conocidas y se hizo asiduo a la pieza donde se guardan los tiles de limpieza, no por prohibido de orden sino por de los perseguidos que reconocen las posiciones don soy sincero du. El mayorazgo afinaba su mano con la espada al alba en la azotea y es metal que corta el air de G por D as la ciudad con saber de cuchillo en la boca, como cuando la lluvia de verano advierte sin care en su corto sobre el aparador. El frasco pequeño de una botica la compañía de jesses con letras ya apacadas deja su sombra cada mañana mis definida la marca que es el vidrio sobre la madera cuando se detiene en un mismo sitio por demasiado tiempo.
Las cartas de la audiencia, levadas por un page que prefiere los pechos a las calls por razón de sombras comenzar a recogers con tres dedos como si recoge una serpiente de agua, y el celo de laker parecía fraguar más lento en esos días, como si incluso el que les guardara cartela con la tinta de los nombres. En el carta del oratorio don la Virgen Dorada solía recibir las litanias con paciencia de madera, la cera de los cirios mostravedas delgadas como dedos, cobajaban sin derramarse, liapidas, como si una caler secreto dentro del propio templo supiera por de galandescures para no deleitar. La parte de horror en Lima no alza la voz anuncia su legado oliendo distinto. Un día a media mañana el muscultero del leco de la Marquesa, usualmente blanqueado con fascicula cojula también a caguida, solta una fragancia cleva las negras a santigar sin mirar la mezcla de sangre y agua que toda mujer conoce, pero ahora con una nota amarga de unguiente que no pertenece a la casa. Alguien había puesto bajo la cama para calarlo evidente bolsas con hierbas de Santa Ana y payos con aguardiente y el madera del paiso aprendiz de alentar con su humedad un olor fijo abrige pasado ya el uso y aferrado a las tablas como un secreto al paladar. Un niño de la casa siempre soltó con su trompo y la lengua se detuvo en el corredor a mirar a Gaspar de frente por primera vez con la curiosidad que celosi permite a la infancia, y su boca abre el comienzo de una pregunta y su hermana mayor, sabiendo de puro instinto el algoritmo del desastre, le aprieta la modica gesta de jarl a es marcadas, y se tarda la botica de San Marcelo nega, con la pena de quien ha aprendido a negar sin ser purdas, un nuevo fresquito de opio. El boticario sabio de que se sostiene el aprecio del vecindario. En el comedor, con sus mantels guardados para visitas de autoridad aparicia, a la altura de la silla de la señora, una manchita que no lega vers la criada la oli y supo que olgia plomo dulcem, a Sarah con azacar en la que la ciudad confa para hacer que se via lo que no se debe y escándalo obligado. Esa noche con el orb dormido en porten se abrí con el mismo ruido con quello rehecho se reconoce while me rasgo sale con dos hombres sin sombrero. El brillo ralo de las estrellas baja en la espada que el lavabo oculto y dejo en el pecho, al peso una raya de las que uno habría jurado a la rosa. Lo que sigue no se con entero en plazani en confusionario Lima no dice al lado de un nombre. La vecina don la sangre usa la perd para Jesus rito, pero lo hul y lo guarda. En la zona recogida de San Lázaro, junto a esa acequia donde veces la ciudad deja resbalar cosas que no cuire cargar hasta el mar, un cuerpo oscuro cambia el ritmo de la agua y golpe tres veces en una piedra antes de dejar de hacerlo no tenía papels el culo ni santo colgado, y en la espalda lavaba un mapa que ya se había leído muchas veces. En la casa de los Mendoza es mismo amanecer, la campanilla del oratorio toca sola una vibración corta como de metal ofendido, y la Marquesa, tirando de cordon sinti bajo su mano una cuerda más espera, como si los anos le hubieran caído de golpe la soga. En las horas que siguieron, la visita de los alguaciles fue limpia con botas no embaradas para no ofender sulos con dibujos de alfombra, y la voz que dijo por diligencia se sostuvo en un tono que no entrevera emoción de oficio, buscaron papels, mirando debajo de los colchones lo cosmera, y entendieron de sobre el orden de las esencias. El confesionario de Santo Domingo Oli es de mazajero quiero a pecado y la regilidad en la frente quien se rimel se iraculo lev que hacen los metales al recordar a la piel que su misión es otra, el dominico que toca el globo de confusión conocía en su pulsa la frecuencia que trae el miedo que se bloquetim, no el que adivina. Los Mendoza comenzaron a extinguirse por los boards primero en las palabras, si ors de, dicho en voz más baja en las tiendas, el saludo del corregidor entregado con una lidra tardanza que arruina la coreografía sin que nadie pueda se alardear esa esencia de creada en el umbral en la hora de las visitas que significa más que una sentencia, el mayorazgo. Que quería ser hombre recto a su manera antigua, sale con espada al alba a la alameda de los descalzos con otro apellido que si fu sin testigos, volvía sin palabra y con un olor de piel alvora en los pudios, la sangre olidon se pega al quiero, se reconoce sin vista por el gusto amanda que devuelve la lengua. La Marquesa de J.D. Bejar del Cardo en la calle de Cedro Don's Garden las ropas de criaturas se puso sin orden,
La Paquita Camisita Bordeta con Ama en la Hoja Arrancada de un Libro de Bautismos donde le faltaba mitad el nombre y todo el sigilo el gesto el papel era más espero de lo que debía como cuando se seca deprisa con brasero. El escribano, alquila había ordenado el inventario tras con pluma firm los linderos de cada cosa, como debuja uno una casa por fura cuando va surgina y diaja el margen dos palabras que en su oficio significan ruina, venta forzosa. La audiencia envía una cinta, con su celo de laker molido de calor a asidir las ventanas con catalogo y la casa prendi a respirar hacia adentro como esos enfermos de peco que solo toman air con la boca cerrada para que la vergüenza de la tos no se les note. La moral que la ciudad se canta para hacer slavadera la tragedia fu sencilla y cruel, dijo que aquello significaba castigo, que el orden recobra sus piezas cuando se las tierra con suficiente fuerza contra la mesa, que una casa no debe tener secretos o una cocina ni un apellido debe aprender nombres en más zagado no dijo que todas las casas conocen a Gaspar por su paso y su modo de no mirar, ni que todas habían sentido en algún pasillo el perfume de azúcar a meta con se ocultan manchas. En la botica el boticario cambidi sisho los frascos no por necesidad del oficio sino por asegurar el sueño guardi el diopio atras detrás del determintina, por si alguna vez necesitaba excusarlo del ojo curioso o del hambre de dolor que tracierta nobleza cuando la físila vil matematica. En el convento donde las mujeres van a pedir que la virgen inclinan dedo para mover el mundo una pulgada, la Marquesa toca el torno con a mano que no quería temblar y la monja que escritori su nombre no se atrevía a escribirlo entero el torno de J en la palma y saber a madera definida por siglos de rosadura manos que maden lo mismo, y adentro olea jaban de sosa y a bido guardado mojado a cocina en ayuno y a tinta con vino y se mezcla que engada al papel para que creek su destino son palabras y no unmiros. El final, que no es final, si canta como las ciudades católicas se cuentan sus cuentos para dormir sin el grito con el rosario, Gaspar desaparecía de los libros la casa y aparecía en el protocolo del notario, traspasado el remate de Juan Tavela con la letra que parecía una herida seca por la tinta villa la mina tin su olor, azog con frío metal con baba, de piedra en Lima coins lo reconocen sin haberlo olido nunca, como si reconoce el lanto de los hijos ajenos en pechos que no son no. El escudo de piedra en la portada fu cincelado con paciencia de verdugo que se mes fiel que la ley las flores que guardaban en el jarón del vestibulo de jarón de perfumer, no por ausencia de flores sino porque el air del cardo alto, cuando una casa se vecha de lo que la sostiene, aprende a matar olores con una disciplina que no es doméstica sino de tribunal. Uno de los hermanos menores tom camino de Trujillo, con miedo de que el preguntaral por dispensas falsas la inquisición en oliera en su aliento el mismo secreto que mata su casa, otro cuerco en cama por un cuchillo que enter por la esquierda donde el honor guardaba pan y salió con mis silencio del que enter, la madre fu quedándose en cuadro con mantilla sin alfiler en fiesta sin música y recibía de visitas que abren el abanico por costumbres que por calor, esas visitas que miden el vacío con el piso exacto de los recados que traen. En la cripta familiar, el murmul de dos lápidas repistas estaba en frío contra los dedos y se empezaba con un bajo que no era de ser ni de iglesia sino de entrana arriba en el cartón guardaban el ajuar del bautismo, la camiseta bordada con MC doubles sobre su mismo adquiere el olor parecido al de la madera de cedro cuando pierde su intención. La imagen del tema que Lima se concede, porque siempre se regala algo que la duela, fiel retrato del patriarca de los Mendoza cubierta con crespana negro, la tela cayendo no como lanto, sino como cortina de teatro cerrado sin función bajo el crespón se divinaba el gesto de mando domesticado por la pintura y una raya oblicua, rasguño o luz, lo cruzaba como si una mano, la tarde en que colgaron el velo hubiera querido despeinar la dignidad postiza. Las campanas de Santo Domingo tocaron matin sin alterarse, porque las campanas no se asustan a sí mismas. While el air de la casa acostumbrado tantos años a la suma exacted perfume fuse y brisas con que se administra la moral de los pechos, comienza a olvidar el modo de entrar y salir por las rendijas, se volvía más espeso que convenient, while abrirse la puerta mayor els agliquers soplo helado que no vien de las corrientes ni del invierno sino del sitio don se recajan, sin sermon y sin venta los ludos no autorizados, la ciudad se
Steve Consus es Andalos por pura conveniencia, guarda sus especies bajo ley. Y en los Balcans las celosías acatas con horario de munges de geran todavía cierta hora, el rumor de una falda capaz y una nilo que golpea la madera como si la casa, sin apellido y con su vergüenza retirada, quisiera recordar aquainly dbl air coliqueta. Sequers qui contiene con nuevas entregas y capítulos qui siguen el rastro de la casa. El convento y las manos que siguieron oliendo a bridge y laker de melo y lo hilamos por parts hasta la duración que necesites. El rumor quiso dormir en Lima y no pudo. Porque los pechos no descansan cuando los papels comienzan a mover solos los celos de laker. Al apretarse contra cinta de inventario, dejaron su perfume a resina caliente en las bocas de las cerraduras vez que la lave de hierro toca el bronce del pestilo la casa responde con un sonido distinto, como si afinara en secreto un órgano que nadie aprende a tocar. A la mañana siguiente la cinta, los corredores olían a lino tan lavado que no tiene su almadén de orgullo y los balcones, con sus celosías moriscas deben pasar una brisa sin voluntad que no refrescaba sino retiraba como si el air del exterior, con sus vicios de puesto de frutas y cuero ingresado de silla, se negra a entrar mes que lo necesario para que alguien notara que había fuera. Las criadas disciplinadas en el art de no verse, encontraron en el que del aparador un paplecho en el que la tinta se había corrido como si hubis querido esconder la letra bajo agua, y en el margen una inicial que podía ser de cualquiera y a la vez pasaba como si no pudiera ser más crediano. Las manos que removieron cucharones y velaces de ella tenían la espera de la grima contenida y en la lámpara del oratorio la mecha quem con una lama más baja. Como si tuviera vergüenza de alumbrar por entero. La Marquesa no volvió al patio y hasta el rumor de su sale desliz en dos per piso. Porque en los conventos donde una mujer busta guardas. El ruido que hacen las telas el doblars tiene otro horario y la ciudad aprende a distinguir a la que escon por verga en la que es guarda por vocación. El zon respira menos, y una tarde cuando el sol golpe de lado el escudo de piedra labrado en la portada, la línea donde el cincel había barrado la floritura de armas brilla como una cicatriz que revela su historia no el tacto sino el ojo entrenado en lutos. Las cosas de oficio a metal continuaron su marcha con su impiedad de til en la escribania el protocolo de 1721 tom entre otras diligencias, una venta de persona con letra de corredor y firma de minero mayor. Y la hoja olea al acido tenue que usan los notarios para reavivar tinta villa, y en un plieg quedi prendido un fragmento de lacre partido en dos, con el escudo ridiculo de una que nadie supo nombrar, la noticen con su cost y su traslado a Juan Cavelica, hizo pequida la vida de Gaspar como quilquir la neoligal hace pequido lo que cabe mal en letras, y un capista torci por habita la cola de la G de Gaspar de Eguil Menara en que torciu, en la línea siguiente la G de las Diazog, y la coincidencia en situ, aquien supo verlo, que he manos que se repiten en la desdicha de otros con una precisión que Maurice pagó. En la aduana de la ciudad el papel de flascos de azog, venidos del Cerro Monte con su fragancia lo cual oficio lama olor a mercurio y la gente lama bruma, y en el borde de la mesa de madera una gota escapada de una botella herida rodolenta como un insecto metalico y deja su paso una raya sin olor y con brillo, que entre bajo el falden de una pluma de ganso y no salimos como si lo curioso hubiera encontrado al fin un lugar donde quedar sin dilatar. El Puerto del Calavio Pazar, sobre carretas que dejaron su marca en piedra por dos estaciones, flascos que sonaban con es rumor opaco de la Quedó pasado que no termina de aceptar que es la Quedó. Y los hombres que los cargaron el barco aprendieron a nombrar su rostro reflejado en el metal vivo. Porque lo que devuelve el mercurio no es nunca la cara que uno sabe tener, sino aquella que la ciudad está dispuesta a ver cuando desarma nombres. Gaspar baja por el camino polvorienta con otros, con el olor de ovejas que han subido del mar while de hombres que se hacen del tamaño de su carga. El Cerro de Santa Bárbara Olegar mostraba el espinazo colorado de la tierra abierta. Y lo primero que se imponía incluso antes de que el air ganara su saber de horno, era el eco breve con que los lamentos se fabrican si se los deja, es modo de devolver la voz con un tono que nadie reconoce como propia hasta que se le pega a los dientes.
La mina oye azogua elena sudada, a la legia de los hornos grandes cli risoplaban como si fueran animals while barro espeso de queens al mascar coca para quequipa el die. Meslaban saleva y polvo con la devoción de los que piden permiso al cuerpo. Las galerías se hicieron estrecas por derecho y por milicia. Las escalerillas crujeron como si guardaran peces. Y en los fogons donde el cinabrio se volvía en humos dulces, el teco se amadía negro que no era de cocina sino de secreto gaspar, que había aprendido a medir silencio y distancia con exactitud de aguador. Aprendí Adams la manera de temblar que imponen los hornos, una vibración muy leve primero en los dedos y luego en el labio, como el de que de ser un nombre y frayo, su firma a los pocos meses se volví más corta. No por falta de tinta sino por ausencia de pulso, y en el libro de labors de San Juan de Huancavelica le deletraron mal el origen, y el payan merdamo not dio. No por convicción felolgica sino por facilitar la contabilidad de la responsabilidad. Empezó oler a Joe. Porque el capataz juraba que el Joe amara el alma la carne cuando el azog la busca soltar por la boca. Las noches sayas y se pude el mar al huico entre jornadas, traen el fresco de un cielo que no se veía un rumor de rizos que pasaban de barraca en barraca con isa batimienta que no es tristeza seno costumbre de cantar. En Lima, el convento que toman a la Marquesa por adentro no era refugio sino quadricula, el torno oye a madera recién rizada y el pecho de clausura, al que entran los insectos por costumbre. Teníais oler agua estancada el pie de las macetas ajaban con grasa de cerdo que los betos retienen en los pligs sin culpa la abadesa, mujer que entendía la aritmética de las lágrimas sin necesidad de pergamino. Coloca a la recién legada en una celda cuya Pedra había aprendido a guardar frías de fibra y colores de embarazo que se apagan solos, y al adentro el mundo tuvo el tomato exacto del tazón. La vela, el crucifijo, la carta guarda la mitad de un medallón de la Virgen y un mec la otra mitad si el orden del destino permite suponer estas cosas, anduvo a parar el torno de la casa de expecidos con la prisa de quien sabe que a veces la salvación de dos apellidos caben el oído sin testigos de una monja que no es preguntas. En el libro de los nidos pustos a la ruta, la tienda de ismas se corre más en dos palabras que en el resto de los apuntes, y quien copia las sillas con la prisa de quien recibió otros tres, veren marino, bautizado de necesidad, como si el color de la piel fuese una prenda que se dejan deposito y el bautismo una medida de urgencia que se usa y guarda en lugar seco para cuando la familia, si acaso la familia decide lo nombre por su propio cuento. La Marquesa aprende la ciencia de respirar por la nariz durante oraciones largas y la de morder el palio de la toca cuando el cuerpo le pedía pronunciar un nombre. Y el hero de la regia del confesionario deja en su frente, a fuerza de aromarse, la marca semicircular que no se ve en semanas, y en hilo sin metal que es diti una noticia para las pocas que miran y diti misi una reliquia de algo clino de es nombrar. Quien vaya a la casa meses después, con el pliego de amanita contra la luz entrando por lugares donde antes la detenían en los cortinajes y sol, cuando se mete en una casa que aprende a vivir a oscuras, se vuelve implacable y bobo a la vez mostra lo que los ojos sabían, los bordes vencidos de las alfombras, la halacha en los manteles, la sombra mespo leda donde antes colgaba el retrato, y en el piso del estrado deja claridades como platos que nadie va a llenar. Las listas de los subestados que circularon discretas como recetas de cocina con ingredients secreto. Anotaban una cama con dosel sin el tol, cuatro sillas con lacervillo pringado al respaldo en bargaino con doble fondo sin doble fondo. Dos candeleros con la base prendida de cera más dura de lo razonable y un jugo de tique con un golpe invisible que solo y do detectaba si uno lo inclinaba en silencio a hora de siesta. Cadabjada lavado otra casa deji un olor nubicable due de colonia que no es la de una en calle que vino con otro polvo. En el taller del platero, donde el martillo resuena como cienciar el air obedecer, legla orden de fundar el celo del anillo de la casa y el metal capricoso y fiel a su memoria, si resistía en el primer intento y dejo una burbuja como un ojo hubo que recalentar la burbuja aplastada. Deje una cicatriz que el comprador oculta en el interior por temer que las cosas de casta recurden a sus dueños incluso en tamaño de pulgar.
Una tarde de octubre, el escribano de Namiro. Hombre que jura por su tintamascli por el pan, abri su libro grande para pisar una venta de un censo quia no se cobraria y semano, acostumbrada no temblar, si detuvo al center una irregularidad bajo la hoja en contra, pagado como si lo hubiera puesto el azar. El pedazo de lacre cuidos años antes había cuidado en otro pliego. Ahora aplastado con la figura de aquella ave improbable casi barata. Lo oli sin querer, while recuerdo la trajo el perfume del primer inventario. Y un saber resigna la subu a la boca como cuando uno muerde canela sin invitarla. En el margen per costumbre de oficio deja con letra menuda una anotación coordina y de letra a la vez. Casa de Mendoza ya sin armas en la portada, while trazo de las a few más largo, como si al escribirla se le hubiera estirado una fibra guardada en el codo. Más tarde ya en su casa, al sacar de la casaca el pañuelo, hal el pulgar lev manchado de un brillo que no era tinta ni grasa, le paz la lengua y supo, sin saber, quelles cosas corruden como gotas de metal de jan su aviso en la piel, y que con agua solo no se quita la sensación de haber rosado una historia. En Huancavelica, el invierno entra como una piedra en agua, y el aliento de los hombres se volve una la mampara, y en la boca del horno la pile del aire se ondula como una serpiente caliente, y los capitaces encierran nuevos nombres a viejos vicios hubo buen el zog flojo, y la noche cuando la luna mostraba su castilla, los cansados discordaban su pulso con una lentitud que parecía religión. Gaspar se dio cuenta de que el temblor había subido el codo una mañana en la casilla que la jara 4 veces sin acabar de soltarla, y el legador que le arrim el agua movie la cabeza con esa paciencia con que un hombre ya se adver pero el otro y un así arrima el cielo entero. En su camisa entre el peco y el culo, comenzó a residir un olor dulce que no venía de fruta ni de mujer, una dulzura colega detrás de las cosas malas y finge consolar mientras ansaya su medida. En el libro mayor de la higiene del azog qued, ismes una anotación codicia supernumerario, en renglan detenido y debajo tres nombres y no con las letras tropezando, quahora tardaba mes en poner sub y la g tenía menos cola el mayordomo hizo su cuena y sum. Para su conciencia el paso del hombre a la carga de bodages, por la aritmética saludable tin hizo se le pega todo, no hubo carta a Lima, por las cartas cuando bajan de esa altura, legan con otra historia casada y la ciudad prefiero oír a sí misma en boca ajena. La Marquesa ya con habito de visita bueno de profesión, comienza a oler un humo distinto en la capilla interna del convento la serra quemada por manos que se vuelven habiles de tanto poder que lo pedido no se cumpla literal. Deja vetas azulinas como cuando se quema azúcar con prisa, y la campanilla de la sacristía cuando se la lama con la cortesía para avisar que él se overriba. Dio en dos ocasiones es tintinio seco que es la plata cuando recuerda haber sido munda. En el libro de coro de papel gordo con bord gastado por dedos de siglos aparecía. Hacia el final de un salmo una mancha que no era de cera ni de agua. Perixa al sol del patio, un espejo diminuto donde una cara se extendía y se retraía como si respirara. Nadie toca esa pagina por prudencia supersticiosa y por el sabio cansancio de quienes saben que no todo brillo es consuelo. Los atados de cartas que ella no rompe guardaron por dentro del laker. Un olor que del papel cuando se muerde la punta de la pluma con la lengua y se pura a escribir una palabra que luego se arranca. Era un olor a saliva vieja que vilve, a tinta enferma, a confusion sin voz. La humanidad se fue en trozos y los hombres que se quedaron sin casa nueva aprendieron a caminar por calles don su propio nombre haca menos sombra en la esquina. Un nido expedicionario de su curiosidad levanta. Del barroca de la última lluvia una medalita rota de la Virgen con un bord comido while cordon de checo, while encierra en casa. La madre la guarda en una cajita porque en Lima todo lo que Paris cuento se guarda primero y se entrega al cura después, y entre tanto duerm bajo camisons de bautizo. En el archivo del Hospital de Santa Ana, el libro de expisados sum, izano mes entradas de varones que negas, y el sacristan que las iba bautizando de necesidad se acostumbra a repetir. En repetición casi musical, nombres de santos que no alcanzan y a veces pone dos nombres como que en alimentamos a un niño por se con eso lo sujeta al mundo en el margen deja anotado, con una sinceridad que la costria sai alguien la lera con eunco, o 11 metalón. Y el hilo de la no acaba, y la pluma deja un pilo dentro del papel.
tiempo después, como pasa con todas las cases que han sido deducidos a su mortaja, un comprador prudent ocupel pecho con muebles que no conocían esas sombras, while elevar por primera vez el candle de aceite delante del retrato cubierto no apart el crespan, la tela habituada a madera conocida chasqui al moverla, y del bord del marco que angelido de pintura endurecida por el salator del cardo alto, y es polvo, el care sobre el plato de plata con fruta puesta de visita, dija un saber, en boca de nido curioso qui midi la mano sin permiso, qui ninguno pudo identificar con esta fruta o la otra, fu un saber de apellido, y eso en Lima nos dice en voz alta, se anota en la lengua para siempre. La gota de mercurio que se escapa en la aduana mucho antes, había encontrado su camino por otra casa, había entrado bajo otra puta y se había alojado. Por caprico de inclinación de tabelón, en el agolo oscuro donde el roder deje su rastro, una mano de criada al ver la empuje sin cuir con el palo de escoba, y el metal vivo se partía. Y de dos nacieron cinco, y cada uno guardi mínimo el refugio de una cara quien no le conviene verse, las cosas que separan con el golpe en escuela, y los pechos aprenden rápido a imitar con sus propias esencias lo que les hace por naturaleza. Si final no lo es en el archivo, adon los escribanos van a morir dos veces, una por la pluma y otra por el olvido. El pliego que todavía la venta a Huancavelica cogi humedad por un invierno de marco abierto, y sobre la palabra traslado floricia lev es mojo quien papel civil pasajido con rayos, en el mismo calle indispensable la joya arrancada de un libro de bautismo con la esquina comida por ratón codicioso que no sabe diferenciar tinta de harina. Y entre las dos joyas, aplastada por dos por costumbre una flor que no pertenece ni a la sierra ni a la capital, una flor descolorida que sostuvo, al levantarla. Es perfume compacto que guardan solo los cajones que han conocido ludo y azacar. Afuera en el torno de expisados, cruji la madera al girar hacia la cal y luego hacia adentro. El sonido viaja por la per de una celda donde una mujer con nombre de esposa sin que se mueve la boca sin emitir palabra en el cardo vacío donde antes el retrato via sin quitarse el orgullo. Una corina que no era corina levanta apenas un extremo del crespin de ver el ojo pintado, apagado por el polvo y una raya vertical, que podría ser grito decisión. El air de la casa, que lavaba misas aprendiendo la disciplina de no entrar en habitaciones don no cuidamos que olor de maravilla, se queda el bord. Como criatura castigada que en defecto y desconozca la ciudad con su práctica de no mirar de frente los cuadros que la miran pasa de largo. Haya esa hora en que los balcons devuelven la luz de velas de otros un refugio pequeño metálico cruza el zócalo como si hallara sin cuerpo y nada por cert y por política. Estuvo ahí para decirlo. El niño del torno crisi sin nombre pudiera sostenerse la mesa y con dos apellidos prestados para el libro del hospital como todos los de su estirpe de madera. Olje a leche de cabra recalentada y a sosa mantas oriendos al sol con escamas de jabón caparachi en brillos, y esos humores que dijan los cuerpos piquios cuando duermen pegados a los flancos de mujeres que no son madre pero aprenden a hacerlo por oficio. La sala de expisados tenía ventanas altas por donde el polvo hacia su catecismo en columnas, y el libro de sí as anotaba con pluma cansada las cosas que se creen imprescindibles para que un destino se reconozca. Medio metalin de la virgin cinta azul gastada, camiseta menuda con embordada punto menudo. A veces la pluma se detiene y dejaba una barbilla de tinta como si el copista hubis respirado mal en Isranglan. Las nodrizas sabían distinguir el lanta del hambre del lando de lo que no se cura con lec y el niño, cuando calaba de pronto sin haber saciado. Lola vabana la ventana para que el air le diera su medida, la luz la hacha brillar el iris de una forma que una villa criolla, cocinera en otra casa que no era. Le trajo a la boca el gusto a plomo dulce había olido una tarde en un mosquitero. El metalin, partido como un diente roto quid colgado en una estaca de madera con otros recordatorios de fe y un dile en limpieza mayor, lo bajaron para guardarlo en cajita forrada en papel de flores trae du dentro de un fardo de generos de Castilla el papel, muy oloroso almidón viage, se impregnan en semanas con el aroma sin nombre de es metal que se vuelve espillo de lo convino ver. Al contarse los expicitos en la misa de los viernes el sacristan lavaba la cuena con trenzas de curda en los dedos,
Icondo lega este, toxin quer el bord de la medalla I el frio qui subi por la pile fabric el gesto qui si tin al tocar el mormal de una tumba recién puesta. Por la tarde la hora de lavar los pails en el patio, el guadeje is pelcula tornazol qui a veces deje el acit y la mujer qui restregaba sin saber por quae escupio al lado como se hace con las cosas que traen mal assert sin merecerla. En Juan Cavelica, el catecismo de la mina no espera la misa ni necesita campana, los hornos encian con la lengua de humo y las o con la soya de temblor. Gaspar se acostumbra a la madrugada sin galo, es momento previo en que la respiración de los barracones baja a casi nada, como si todos los pecos hubiesen recordado de golpe que el air aquí es préstamo caro. El capataz confiaba ello. Coca y consigo sobersimo dormir con los pudos cerrados para que el miedo no se te suba el brazo. El metal vivo con su capricho de junters y seppers, digeo marcas en los boards de la misa larga don coqui en los guizos y el una vez una gota, escapata al bear lega hasta la pata de un banco y la barniz en brillo qui no era cera, aquain se sienten encima le hormiguer en los muslos toda la noche, y el rosario en el qui intenta casar suno se li quedi pegado a los dedos con es calor de fiebre queda el trebado cando se vulva enfermedad. El libro de mirdos de la parroquia not consunción del trabajo, en una letra qui no quiso hacerse cargo de tecnicismos, y en la pagina siguiente el cura escribía, apoplya por azog, porque un médico de paso de a palabra y hubo qui en la repiti sin querer hacer la propia, el papal acostumbrado a nombres de enfermedad con mistridicine, cruji cuando le escribieron esa como si no supiera de ed ende comodarla. Gaspar qui había sobrevivido a tantas maneras de no decir su nombre, deja de pronunciarlo cuando su lengua se le volví pesada la última carta qui intent dictar, al muchacho que escribía permanidas empezó con un, para qui en cae de mi sombra, y termina en un baronio portos. Lo eneraron sin mis musica que el golpe de la piedra contra la madera, y en el bord de la fosa el cielo tenías brillo nuevo que de la humedad mezclada con minerales, una tercera qui a los pais les advertí sin palabras qui al debajo algo seguía trabajando. En la casa ocupada por nuevos dueños, los muebles se aquietaron con el tiempo, pero los olores no al abrir la puerta el amanecer para qui se orea la sala. Entraba primero el fresco de la hora y luego, inevitable, es aliento guardado que hace pensar en velas mal apagadas y conversaciones cortadas de golpe. El crespón del retrato que nadie se atrevía a retirar no por superstición sino por etiqueta aprendida, respiraba a veces con una levantada en la esquina cuando cambiaba la prisión del cielo, en esas tardes de bocorno sin tormenta el metal de las leves tiznaba los dedos y el platero del barrio, le llamado por un candle que no quería pulirse, dijo que el estado a veces se pone turco cuando ha sido fundido con prisa por manos que sufrieron. El niño de la nueva casa, con curiosidad legítima de quien no carga las historias, media hundido por debajo del crespin y carece sin querer el bord del marco al retirarlo la llama lavaba un brillo parecido a espejo, while mira se vio deforme como si el retrato le devolviera otra cara ajena a la familia, no lor por valor, pero esa noche dormí con la boca entreabierta y las manos sobre el pecho, enseñadas a poser lo que no se saben nombrar. Los servicios hicieron con puertas abiertas, por consejo de una negra vieja que había servido el apellido anterior y sabía lo que es y mala una casa en as, el zacalo bajo el retrato recogía una humedad que no venía del suelo y debuja un mapa de islas en un gris casi plateado que no cajaba en saladar. El alba y el lam capricos a esas manchas, y la duda nueva tomnota de que no se invitaba sin tan seguido, como si la casa, por compasio por su oculo, preferís las visitas de a lo contado fuera breve. El acit del corredor, donde antes el metal vivo se había partido de la madera una suavidad que halagaba el paso descalzo de las mujeres, pero algún del barrer, la escoba hizo un ruido distinto, como cuando tropieza con una quista mínimamente diferente en el tabla en un desnivel quas los pais que viven en sitio aprenden a reconocer. La Marquesa acomodada en la disciplina de los toques de campana while olor a pan sin manteca, recibí por el torno una bolsita de tela que olía a cedro y algo mis a papel guardado mucho tiempo en cajan con alcanfor y adentro envuelta en paño de misa usado y lavado, una mitad de medalla con el bord gastado, no venía carta ni se al solo es peso que en la palma de mis que quilquir tinta.
La Badisa conocedora de lo que sibi y lo que conviene la deja sobre una mesa en la sacristia, donde las cosas santas no se juntan con las cosas urgentes, y la deja a la vista de un crucifijo que no miraba ni un lado ni otro, como si Cristo en su madera supiera que hay asuntos entre los que conviene no interceder. La Marquesa la reconoce con la mirada que es reserva sombras cuiradas, el bord muscado a la izquierda, la marca minúscula de una yude de bibe en la plata blanda, y el halo de seda azul que se vuelto polvo basta con la mano, en su foltriquera la cena con la otra mitad y en la sala de recibo de las rejas, junto las dos países con un gesto que en otras vidas sería bodo recomposarse en los bords no calzaran, como si uno de los dos medios hubiera aprendido otra medida a fuerza de guardar otros nombres. El olor que saltaron al tocarse fuel de la plusa quemada de una vela while de la fecula con azcar con quasi almidón en mosquiteros, la hermana portera, que sin querer asper demasiado cerca, sentí la lengua con el gusto de una medicina vieja. Degel intenta la guarda ambas piezas en caja part, pero la caja al cerrarse deja una línea brillante en el canto, y por la tarde cuando baja el sol la línea perga moverse apenas como si lo que no se junta por bords buscara unos por refugio. Un día de octubre llegar en los pasos del Señor de los Milagros a la esquina con olor a cera, sudor y humo que lo cubre todo de morado sin necesidad de pigmento y la ciudad entera aprende de nuevo a respirar por turnos la precisión pasa y el aire se retira y vuelven olidas, como cuando el mar practica su dictadura sobre el cuerpo obedece por prudencia. La regia del convento, que conos de velos se cubre con otros y detrás la marquesa en la penumbra, aspires humo dulce con la misma voluntad con que una vez aspro otras dulzuras menos públicas, en un angulo de la plaza una mujer lavandera con los dedos tercidos por el jabón alza un uno para que viera mejor while nino, veren moreno con la luz de la tarde mordida en los ojos, alza un metal un roto como quien siga no para ser reconocido sino para recordar que también existe. La corina de gente arrastra el gesto y la regia devolve, por grietas, un brillo que no era solo de plata la abadesa detrás ser un postigo con la primera exacta que se usa para evitar o para aplazar, y en el interior la campanilla de la sacristia suena sola, y tin live de plata que haya donde haya alguien se escuchar. El air entre la regia y el retrato que en otra casa en colgaba respirar raro unisono y un mosco, atrapado en la luz entre barrotes, saca un zumbido que nadie en la plaza y pero en el corredor de una casa conocida alguien se leva la mano al culo sin saber por qué, como si de golpe le pesaran los colores de una vida anterior. A la vuelta de la procesión, la casa nueva se encuentra más pesada como si al regreso de los pasos le hubiese subido un poco el escalón de la entrada el crespo no deja de cubrir, pero la telatum, por la humedad del humo ajeno una caída distinta que descubrí, por respiración medio centímetro más de marco. En la aduana el cerro de cuentas de un día sin novedad, el escribiente inclina la loma para calentar cera y su luz oblicua encontrar en el suelo una gota vieja de metal vivo, arrinconada como animal manso que por fin encuentra sombra, al calor de la acetada, la gota se mueve, no hacia la luz sino hacia otra oscuridad, y de una híbrida de polvo como si arrastrara consigo historias que no toleran luz directa. La pluma de ganso, guardada siempre sobre la mesa dajker una pelusa sobre el camino minúsculo de la gota y la pelusa viaje, pegada, como viajan cosas que no tendrían por qué ir con otras, el escribiente sacudi la pluma y quedi, sobre la madera un rastro apenas más claro que no era raven de tinta ni raspón de cuchillo. En una panera a la mañana siguiente dentro de un pano de cocina donde una mujer esconde por pudor un panca se quem por abajo, alguien encontró una marquita de brillo en el bord que el agora no quiso quitar no era grasa no era azúcar era digeron, cosa de mercado. Y nadie más palabras pork en Lima lo que no tiene nombre propio su nombre con mercado o con iglesia y se sig con el d. No haber certidumbre escrita que junte los nombres como las piezas de una medalla cuidar, en un cuaderno en Nemo la nota de una servienta sobre el piso del aire la noche en que una esquina del crespan se levanta sin viento, y la memoria de un sacristán que juraría que hoy madrugada, una campanilla de sacristía en el convento cuando nadie debía estar despierto. Cuidar la hoja de protocolo donde se cerra el inventario final de la casa villa el brillo disgustado de una huela de pulgar como barnes,
While olor asedra y azacar mezclados en un cajón donde estuvieron guardados juntos un momento dos pedazos de metal que, per no haberse unido cuando debían, condenaron a dos casas o respirar distinto. Cuadra en Huancavelica, una cruz sin nombre con tierra levantada apenas en invierno y alado una piedra con un bord pulido por bodas que pasan y para el exacto tiempo de un padre nuestro sin esperanza ni prisa. Quedó en el torno de expecitos, el crujido de una madera que sabía el piso justo de un niño varón con metal en la ruta, la miesca de una UADBA marcada en plata blanda repetida en memoria por generaciones de manos que no estuvieron ali pero aprendieron el gesto. Quedar, como tal tema imagen Lima si permite pensar solo al pasar delante de esa casa no el deteners, la salida de un hilo de brillo desde el zicalo, cruzando el borde del suelo como si buscara la rendija de la puerta, con el mismo sigilo con si escapan por debajo de la lengua los nombres que no conviene pronunciar, un hilo que el sonar lejos las campanas de Santo Domingo, pairs later y cuajando la puerta golpe el cerrarse. Si part sin rudo y ilva juntos más adelante como si supiera mejor que los hombres el camino entre dos pecados.